akan berbicara dalam bahasa Mandarin. Untuk itu kita perlu seorang interpreter yang luar biasa, Ibu Mei Linatan. Selamat sore, Ibu Mei. Sore, Saya panggilnya Bu Mei aja atau apa nih? Bu Mei, Bu Mei. Bu Mei Mei. aja. Oke, Bu Heeh. Mei di mana? Jakarta? Iya. Oh, Jakarta. Ya, saya di Bandung, Bu. Oh, hai, salam kenal. Iya, by the way, dokternya ngomong Inggris loh. Saya di infonya bukan China. Oh, ngomongnya Inggris. Iya. Oh, oke oke oke. Heeh. Ngomong Inggris. Oh iya, karena saya bacakan dulu aja deh sebelum Heeh. sebelum sebelum speak speak gitu ya. Iya, bener. Kalau Ini China, jadi saya bacanya kalau di rundown Profesor Ye Kang. heeh. Kalau di sini Kang Ye, medical doctor. Mana yang benar nih? Pelafalannya mana dulu bacanya, Bu Mei? Bentar. Panggilnya apa? Kita. Dokternya, Ya. Ye, sesuai yang ditulis di itu aja yang di rundownnya. Jadi soalnya Ye. kalau di apa di kurikulum vitae-nya ini Kang Ye, Mm-mm. di sana Ye Kang. Mm-mm. Jadi Prof Kang apa Prof Ye? Prof Kang aja kali ya. Prof Kang, oke oke. Nah kalau salah mohon dikoreksi ya. Iya, saya juga. Ye is my last name. Ye is the last name. Ye is your last name. Oh oke 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 Hai. Profesor. Sorry Let about me introduce your profile first. that. Jadi Okay. sahabat-sahabat Pikti sebelum nanti Prof. Y ini akan bicara, saya memperkenalkan dulu. Jadi beliau ini adalah Chief Clinical Officer di Medical Oncology and Hematology Fosan Fosun Changcheng Hospital Chunsin Medical Group, ya, dan beliau adalah Vice Chairman Hematology Branch di Guangdong Fosan Medical Doctors Association. Beliau juga adalah seorang licensed internist, jadi mungkin kalau di sini spesialis penyakit dalam ya, sama seperti dokter apa Wanantara tadi, juga seorang hematologis dan medical oncologist di United States dan di China. Makanya bisa ngomong Inggris ya. Beliau Mm-mm. member dari American Society of Clinical Oncology and the American Society of Hematologists. Beliau praktek sebagai seorang onkologis dan hematologis di China dan juga di Amerika Serikat. Sudah berpengalaman praktek hampir lebih dari 30 tahun dan juga sebagai pengajar melakukan research dan pengembangan obat, ya, terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan limfoma, multiple myeloma, dan juga tumor-tumor solid seperti kanker payudara dan kanker paru, ya. Kepada Melina, waktu dan tempat silahkan. Uh, Ya, Profesor Y, our interpreter, Mrs. Melina Tan, will give you a guidance for this session. Thank oke. you. Hai. Good afternoon, Professor. How should I address you? Professor Ye? Yes. Okay. Hi, I'm Melina Tan, and I should help you to translate to Indonesian for the participants here. You may start now. Okay. Thank you very much. Thank you. I'm very honored to be invited to have a talk with our colleagues in Indonesia. Ya, Profesor Ye So, sangat tersanjung bisa diundang untuk ngobrol di acara ini di Indonesia. so you want me just do in Chinese, then you interpret, or I have slides in No, no, English. I think English better. My Chinese is very, very not so good, so Okay. we speak in Okay. English. So thank you. Yeah, so honored. And I also listened to the previous speaker, Dr. Shuri's presentation. Even though I did not understand everything what he said, by watching the video, by watching the slides, I kind of got part of it. So I think that maybe some portion of my talk would be overlapping with Dr. Shree's. Ya, dari pembicaraan sebelumnya, walaupun si profesor tidak begitu tahu jelas apa yang disampaikan dokter sebelumnya, tapi mungkin materi
dia dan yang sebelumnya itu kemungkinan bisa ada yang sama ya, overlapping gitu. So here's what I'm going to talk about 4 sessions. First, talk about what is leukemia. Secondly, how was diagnosed, and thirdly, how is treated. And the last part will be how to make a team with a specialist. I mean, with specialists and the general practitioners. Oke, ini ada 4 bagian yang akan dijelasin. Yang pertama tentang leukemia. Mungkin bisa dimulai. Okay, so here's we're talking about definition of acute leukemia. That is, leukemia is characterized by rapidly growing of abnormal clones of blood cells. Ya, Yeah. Oke, definisi dari leukemia ini adalah dikarakteris dari perkembangan yang sangat pesat ya dari sel-sel darah putih yang tidak normal dan disebut blast. Go ahead. Okay. Okay. By WHO definition, that usually requires equal or greater than 20% of blasts in the bone marrow can be diagnosed with can meet the criteria diagnosis of acute leukemia. Iya, kalau sudah perkembangannya minimum 20% ditemukannya blast, itu menurut standar WHO di 20% di sumsum tulang itu sudah kemungkinan melewati batas normal ya, kritis. And there are 2 major subtypes of acute leukemia. That's myeloid versus lymphoblastic or lymphoid. Ya, ada 2 jenis leukemia sama seperti yang disebutkan di sebelumnya. Ada yang acute myeloid leukemia atau AML, dan juga ada yang ALL atau acute lymphoblastic leukemia. And the treatment is quite different in terms of choosing medications and regimens and so on and so forth. Oke, pengobatan untuk 2 jenis ini sangat berbeda ya dari tipe obat dan juga cara perawatannya. So I think Dr. Sri in his talk used a very similar sketch about this cartoon. So that reflects the hematopoiesis, meaning that how blood is made in the bone marrow. Mungkin diagram ini sedikit mirip dengan apa yang sudah disebutkan Dr. Sri sebelumnya. Diagram ini menjelaskan tentang skema dari hemopoiesis. That's the early part of this stem cells. Ya, di bagian awal ada stem cell. And it goes to the lymphoid stem cells, then also myeloid stem cells. Ya, dan ini akan menuju ke gambar yang selanjutnya, itu stem cell lymphoid, mungkin sel darah putih, dan juga ke myeloid stem cell. Yeah, the lymphoid will go down to be divided by B cells, natural killer cells or NK cells, and T cells. Oke, dan limfoid ini terbagi lagi menjadi 3, bisa kita lihat di diagram ini ya, seperti yang udah tertulis di sana, B lymphocyte, natural killer cell, dan T lymphocyte. So for example, when we talk about acute lymphoid leukemia, that means in this pathway, any of this area. And most part of the acute lymphoid leukemia are B cell type. Seperti yang disebutkan, yang tadi acute lymphoid cell itu mostly selnya adalah yang di bawah ini, yang B lymphocyte. Yeah. About less than 15 or 20% of the acute lymphoid leukemia would be T cell type or even less often natural killer cell. Dan kurang dari 15-20% yang dari ALL tadi adalah membentuk sel T lymphocyte dan natural killer. Okay. And for the myeloid is even more broad. Untuk yang myeloid itu lebih luas. It could be the most commonly
the myeloblasts will go down to neutrophils, basophils, and the eosinophils. That's called granulocytes. Dari myeloblast ini lebih luasnya akan membentuk yang terbagi menjadi 3, eosinophil, neutrophil, dan basophil. And could also monocytes. Dan juga bisa membentuk monocytes. And erythroid, erythroid meaning that's red blood cells. That's also part of a myeloid. Oke, dan juga bisa mengarah ke eritrosit atau disebut juga sebagai sel darah merah. Megakaryoblasts, that's the precursor of platelets. Mungkin bisa dilihat juga di diagram yang sebelah kiri ini, dia juga bisa membentuk yang namanya proteoblast dan reticulocyte. So any of the myeloid blasts growing abnormally, or monocytes, or the erythroid blasts, or megakaryoplasts, that could be AML of subtype in the granulocytes or in the monocyte. Okay, can you repeat again, Professor? Yeah, so when we talk about AML or acute myeloid leukemia, that could be the granulocytes, meaning that neutrophil pathways or eosinophil pathways or basal pathways, or in the myeloblasts in this area. Ya, jadi ketika kita menyinggung tentang AML tadi, dia bisa lebih mengarah ke yang sel myeloblast ini. Myeloblast itu udah dijelasin tentang yang 3 sel di bawah ini. Itu yang tentang acute yang tadi AML, acute myeloid leukemia. Yeah, so that could also happen to monoblasts or red blood cell blasts or platelets blasts, or called the megakaryocytes. Ya, itu juga bisa terjadi di monoblast dan juga di yang sebelah kiri sini proteoblast dan juga yang di erythrocyte. Yeah. For most of this part, AML part, the treatment is relatively similar in principle. Pengobatannya juga kurang lebih hampir mirip-mirip ya untuk yang AML ini. Yeah, except that there's a very specific subtype called promyeloid-blastic leukemia, APL. That's in this area. We will talk about that later. Oke, ada bagian spesifik dari penyakit yang disebabkan myeloblast yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Profesor. Okay, and also that there's a chance, that's not very common, but that's a chance of cells being in this area. That's when we call it undifferentiated. Ada beberapa kasus yang mungkin jarang terjadi, ditemukannya sel in which part, Professor, just now? Yeah, this is very top part. Oh, di atas ini. Ini jarang so terjadi. meaning that it does not, they don't have a good differentiation either myeloid or lymphoid yet. Oke, jadi belum bisa ditentukan secara detail apakah itu yang tadi AML atau yang ALL. The other possibility is the combinations. Very rare, but it does happen. Sometimes the leukemia cells could have both lymphoid features and myeloid features as well. Di kasus lain yang juga jarang, kemungkinan ada kombinasi ya di yang bisa jadi di lymphoid dan juga lymphoid, combination of lymphoid and lymphoid and myeloid. Yeah. Oh ya, gabungan antara lymphoid dan myeloid tadi. Yeah. Thank you. So we talk about the incidence rate is not as common as what we see like breast cancer, lung cancer, or others.
It happens to like 4 out of 100,000 people per year. Oke, kalau kita bicara tentang kasus yang terjadi, kasus baru itu tidak sebanyak seperti kasus-kasus yang umum seperti kanker payudara. Kejadian ini hanya sekitar insiden rate-nya itu kurang lebih 4 dari 100.000 orang per tahun. Acute leukemia can happen to any age, even old people or young people, even very young kids. Acute leukemia bisa terjadi ke siapa aja, They even usually ke have, anak-anak ya di usia, dan juga ke yes, orang yang tua. yes. For most adults, though, predominantly will be AML, myeloid. For adults, and leukemia will be predominantly AML or acute myeloid leukemias. Untuk orang dewasa biasanya leukemianya itu lebih didominasi oleh AML. Yeah, and the median age will be late 60s, somewhere between 65 to 70. Dan umurnya itu seperti kisarannya di umur 60-an ya, 60 sampai 65. And for usually for children, for kids, most often will be ALL or acute lymphoid leukemia. Untuk anak-anak kebanyakan itu leukemia itu ALL atau acute lymphoid leukemia. Yeah, that could be like between 2 to 4 years of age. Ya, kurang lebih di usia 2 sampai 5 tahun. And the risk factors is really hard to define, truly nail one or two single agent. But overall, exposure to ionizing radiations could be a risk. Certain chemicals could be a risk, and some previous treatment with chemotherapy for other types of cancers or with radiation for other cancers. For example, if someone is treated cancer with radiation, then later on he or she may develop acute leukemia. That's as a secondary. Oke, faktor resikonya ini sebenarnya nggak begitu mudah dicari tahu gara-gara apa. Cuman ada juga yang karena mungkin ketika dia menjalani kemoterapi untuk dari penyakit kanker lain, dari radiasinya itu bisa menyebabkan salah satunya bisa memicu juga untuk AML ini. There's a condition called myelodysplastic syndrome or MDS. That is a very high risk of transforming into acute leukemia. Iya, ada sejarah dari sindrom MDS atau myelodysplastic syndrome yang bisa mengakibatkan AML ini. As you might be aware that MDS is relatively common seen in general practice with unknown reason of cytopenia and refractory anemia, so on and so forth. In the past, it's just almost like a basket that put a lot of things, different things into that basket, meaning that from relatively low risk to very high risk, highly aggressive type of disease. That's in the past. Untuk MDS ini mungkin banyak ditemukan oleh dokter umum dulu itu dari yang tidak begitu berbahaya, contoh mungkin seperti tadi anemia, dan kelama-kelamaan bisa mengakibatkan resiko yang lebih berbahaya. But more recently, the general consensus is MDS is actually a group of diseases that reflects a hematological malignancy or neoplasm. Can you repeat again, Professor? So the MDS, when we say that's a syndrome,
that we did not define that as a malignant or benign disease. Okay. That's in the past. But now, most authorities, most experts in the field recognize MDS as a truly malignant disease or clonal disease. Jadi, okay. So the WHO put that a new name called myelodysplastic neoplasm. Oke, jadi pada dulu itu untuk sindrom yang MDS ini tidak begitu bisa didefinisikan sebagai ganas atau tidak ganas. Pada zaman dulu lebih susah ditentukan, tapi untuk sekarang itu sudah dinyatakan bahwa itu ganas. So also very important is that we found that many acute leukemias, AML or ALL, could have some genetic mutations that will reflect the disease development and possibly developing certain target treatment molecules, as well as represent some prognosis. Jadi AML atau ALL ini bisa dipicu oleh mutasi genetik yang tadi disebutkan, yang bisa merusak perkembangan sel normal. Yeah. For example, FLT3, called FLT3, is one of the examples that, nowadays the targeted treatment for FLT3 mutation is available. Jadi contohnya mutasi yang contohnya itu seperti FLT3 dan mungkin yang disebutkan profesor di sini NPM1. Another quite common quite common gene transformation or gene alteration is that BCR-ABL fusion gene. That is based on the chromosome 9 and 22, that's the translocation. Oke, ketidaknormalan mutasi genetik lainnya bisa dilihat dari contohnya BCR-ABL pergabungan gene, fusion gene ini. This was called Philadelphia chromosome. Ini ditemukan di namanya kromosom Philadelphia. Yes, so that was the very first TKI called tyrosine kinase inhibitor developed in treating hematologic malignancies. That was the first in chronic myeloid leukemia. Then it was found in certain subgroup of acute lymphoid leukemia as well. Itu adalah kasus yang paling awal ya, mungkin untuk ditemukannya untuk perkembangannya acute lymphoma ini. Leukemia, sorry. Okay, thank you. And also there's certain genetic changes called epigenetic changes, meaning that's not on the DNA core, but also in the side part called epigenetic changes and other types of conditions. And when we understand this part of changes more, then more likely we'll have more medicines available to treat that specific changes. Ada beberapa epigenetik, beberapa perubahan seperti yang disebutkan. Kalau kita mengerti lebih detail tentang perubahan epigenetik ini akan membantu untuk pengobatannya. Yeah. So when we talk about diagnosis, so diagnosis is first of all, what kind of symptoms one might have.
So when we talk about acute leukemia, remember that's the abnormally growing of a bad clone of cells in the bone marrow. You can imagine that. And yet the bad cells will continue growing without control, and the good cells will be suppressed or be inhibited. The good cells meaning the red blood cells, granulocytes, normal lymphocytes, so on and so forth. Oke, kalau kita ngomongin diagnosa, biasanya gejala apa, simptom apa yang dialami oleh para penderita itu di awal adalah dari jumlah sel-sel yang kurang bagus itu biasanya jumlahnya melebihi dari sel yang bagus, gitu. Okay, so you can imagine that if the patient does have anemia, which is very common, he or she will have fatigue, weakness, shortness of breath, so on and so forth. Oke, biasanya contohnya kalau orang yang mengalami salah satunya adalah anemia, dia cepat mengalami kelelahan dan juga badannya lemes dan nafasnya pendek. Yeah, so if the patient has a very low in good granulocytes or good lymphocytes, then his or her anti-infection capacity will be damaged, so that he or she could have very frequent infections. Can you repeat again, Professor? Sorry. So if the patient does have a low white blood cells, Okay. so then he or she could develop infection easily. Ya, jika si pasien mempunyai kadar sel darah putih yang sangat rendah, dia akan sangat rentan terkena infeksi. Okay, and the other part will be an organ infiltration, meaning that if the cancer cells or leukemic cells are growing together, that might cause a bone pain and might cause a lump in certain body parts. And that's not very common, but we do see once in a while. Yang selanjutnya adalah ketika sudah menyerap ke dalam organ tubuh, biasanya si pasien ini apakah mengalami sakit yang tidak nyaman di tulang atau mungkin di paru-paru juga. Yeah, and also when we talk about low blood cells, that if that happens to platelets, low platelets could cause bleeding. For the mild ones, could have a skin usually those what we call the petechiae or bruising. Some severe ones may be causing gum bleeding, nose bleeding, and even in the GI tract. Oke, dan tanda-tanda lain dari sel darah putih yang rendah ini bisa dilihat ketika seseorang itu mengalami pendarahan atau kulitnya gampang ada memar seperti keunguan begitu dan juga gusi berdarah dan juga gampang mimisan. So when we talk about in our regular practice, in our daily practice, if someone come to you talking about and you just do some basic routine checkups, then if you do a CBC, you find that unexplained anemia or unexplained cytopenia, or including leukopenia or low platelets, then you will raise that flag, that it will give you the alarm saying, oh, do I need to concern about acute leukemia? Might be in the differential diagnosis. Oke, jika ada pasien yang datang dan melakukan check up dari mungkin CBC-nya dan tidak diketahui anemianya itu gara-gara apa, ya bisa jadi mungkin dari itu sudah memberikan alarm ya, apalagi dengan adanya jumlah plateletnya yang sangat rendah. Jadi ini memberikan seperti alarm buat dokter untuk mengecek apakah ini simptom dari penyakit ini. So because acute leukemia usually
is very rapidly growing, very rapidly progressing, so that early detection or early referral to a specialist will be very crucial. Karena acute leukemia ini perkembangannya sangat cepat ya. Jadi lebih awal dicek itu lebih bagus ya. If we talk about a breast cancer, if a lump in the breast, then usually it could change, from weeks to months. But if we talk about acute leukemia, then symptoms could change dramatically within days or a few weeks. Ya, kalau seperti kanker payudara itu perkembangannya seperti ada benjolan, itu bisa berubah dari minggu ke hitungan bulan. Tapi kalau untuk leukemia itu gejala dan penyakitnya bisa dari hari ke minggu. Jadi sangat cepat ya perkembangannya. Several things are important in the office. CBC, we just talked about. Yang tadi sudah disebutkan, yang perlu dicek itu complete blood count atau CBC. Yeah, and also peripheral blood smear need to be reviewed. Usually, many of the labs would have several well-trained technologists who are good at reviewing blood smear and to see if any blasts. Okay. And usually hematologists are quite well trained to review the blood smear themselves, but that's not generally a routine practice for general internists. Oke, dan untuk lebih detail, ada beberapa lab yang sudah lebih detail. Mereka akan mengecek seperti yang tadi dokter sebutkan, itu cek darah tepi ya. Yeah, so that need a quick review and to do quick referral if needed. Ya, jadi harus dilakukan review secara cepat. Okay, and also some coagulation screening, that's important. Screening koagulasi ini juga sangat penting ya. Yeah. We talk about a subtype called APL. That's very common for early DIC development. Dan di sini mungkin ada istilah untuk cek APL ya, untuk cek dini ya, itu sangat penting. Some more specialized tests for diagnosis, especially for hematologists, then usually will do a bone marrow puncture and biopsy. That's critical. Dan juga yang lebih diperlukan dan lebih penting adalah biopsi, cek dari biopsi dari tulang sumsumnya. Yeah, the bone marrow smears are not only checking for the morphology of the cells, but also was sent out for flow cytometry as well as cytogenetic and molecular testing. Jadi kalau dengan pengecekan sumsum tulang ini penting bukan cuma untuk mengecek struktur dari selnya tadi, tapi juga mengetahui dari flow dari sitometrinya ini. Yeah, usually bone marrow by morphology and regular cytochemistry alone could be diagnostic for acute leukemia. Dengan pengecekan dari morfologi bone marrow tersendiri dan flow yang dari sitometris, ini bisa untuk mendiagnosa adanya ACL tadi. But for modern days, we always emphasize the cytogenetics and molecular testing as well as cell phenotype or flow cytometry checking, because that could affect the treatment significantly. Tapi di zaman modern sekarang yang terbaru, tes sitogenetik dan juga molekuler ini juga sangat penting untuk membedakan treatment apa yang akan digunakan. So that's the bone marrow is confirm the diagnosis, to establish the diagnosis.
And to be more precise, what we called, instead of a previous morphology only, we now called MICM, morphology, immunophenotyping, cytogenetics, and molecular testing. So MICM. Can I have a second? Repeat. Yeah, sure. When we talk about diagnosis of acute leukemia, Yes. a complete diagnosis now not just require morphology, but also requires immunophenotyping and cytogenetics and molecular testing. That's why we call it MICM, called morphology, immunology, and cytogenetics and molecular. Oke, untuk diagnosis lebih lengkap itu nggak cukup cuman dicek morfologinya, tapi harus ada tadi 4 bagian yang di screen sebelumnya itu yang sitonesis dan juga kalau disingkat ya sama profesornya itu tadi banyak ya, ada 4 jadi MICM. So that give us complete information not only to confirm the diagnosis of acute leukemia, but also will give us the prediction of prognosis as well as to guide further targeted treatments. Oke, dengan diagnosa yang lengkap tadi itu bukan hanya bisa mengkonfirm atau menentukan diagnosanya, tapi juga bisa menentukan tipe pengobatan yang diperlukan. So that's what we already talked about, the importance of a genetic testing. One of the examples will be Philadelphia chromosome we talked earlier. Oke, jadi pentingnya tadi untuk mengetes genetik, salah satunya adalah di case yang tadi yang di awal disebutkan, yang Philadelphia chromosome. And a certain type of mutations like FLT3 can be treated with specific target molecules. Dan juga pengobatan lainnya yang bagian kedua ini yang seperti disebutkan oleh profesor yang menginput FLT3. Yeah, more new treatments are in the development now. Dan masih banyak treatment baru yang sekarang masih dalam tahap perkembangan. Okay, we talk about ALL as well, that also would require certain features, like very specifically, we talk about BCR-ABL like AML, that's those people in acute lymphoid leukemia could also have BCR-ABL fusion protein there, fusion gene there. Kalau kita menyebut tentang ALL, ini bisa diklasifikasikan berdasarkan tipe genetiknya, seperti yang disebutkan tadi, B-cell ALL, dan juga tipenya itu seperti BCR-ABL1. So that will give us some guidance of a treatment. Itu akan memberikan kita petunjuk ya untuk perawatannya. Yeah, that's when we talk about standard of care, when also emphasize personalized or individualized precision medicine. Yes, Professor? Yeah, so when we talk about standard of care, we try to treat ALL or AML with very similar regimens, but also on personal base, depending on their clinical as well as molecular features, we could use different medicines. Oke, jadi untuk pengobatan standar baik itu untuk ALL ataupun AML itu bisa juga melakukan approach pendekatan berbeda dari prognosisnya itu dari pendekatan secara molekul. Okay. So
if we talk about daily practice in the in your office or in the general practitioner's office, with some degree of a suspicion, you would need to have an urgent referral to specialists. Dalam praktek sehari-hari sebagai dokter, kalau misalnya kita menemukan diagnosa tadi, diperlukan tindakan urgent ya untuk merefer ini ke spesialis darah. Yeah, and a certain supportive care is might be urgently needed even before the patient is seen by a specialist. Tindakan yang lain juga harus dilakukan sebelum di-refer ke spesialis. For example, if the patient is very severely anemic, and he or she may need a transfusion to be arranged. Jika si pasien mengalami anemia yang akut, mungkin diperlukan tindakan seperti transfusi darah. And if the patient does have fever, you may need to consider some antibiotics as well. Ya, jika si pasien mengalami demam, mungkin kita perlu memberikan dia antibiotik. It is important to keep in mind, though, that we usually do not recommend to give a steroid before making a clear diagnosis. Sangat dianjurkan untuk tidak diberikan steroid sebelum ditemukannya adanya diagnosanya. Yeah, because it could mask the symptoms and it could even affect the diagnosis. Ya, karena penggunaan steroid bisa memperparah diagnosisnya dan juga bisa can what mask the diagnosis and Yeah, can affect the diagnosis, meaning that once that patient is has received some steroid treatment, the cell morphology might change. Ya, bisa mempengaruhi diagnosanya karena penggunaan steroid ini bisa mengubah dari morfologi sel tadi. We will talk briefly about the treatment because that usually would be in the specialist's hand. Kita kan bicarakan beberapa treatment ya. So for example, AML or acute myeloid leukemia, we usually treat with the most commonly used regimen is called 7+3, 7 days of cytarabine plus 3 days of one of the anthracycline. Oke, untuk AML biasanya pengobatannya itu kita menggunakan yang paling umum itu yang 7+3 regimen, di mana 7 dari 7 of the cytarabine ya, Professor. Yeah, so it's called a 7+3 regimen that applies to most of the AML. And also, that's basically, you would just need to know that's quite a strong combination of chemo drugs, and the treatment could be quite hard on patient, and will have a high risk of getting infection and getting fever, or even further lowering blood cells before it, starting the good cells or starting coming back. Jadi terapi ini sebenarnya mungkin akan lebih mengakibatkan efek yang lebih berat ya buat si pasien karena lebih banyak menggunakan kemoterapi. So that's called induction therapy, meaning that try to induce the acute leukemia to a remission stage. Ya, jadi dia akan sebenarnya menurunkan sel darah putihnya. Beberapa kondisi sel darah putihnya itu akan menjadi lebih rendah. Yeah, after induction, we normally would need to consider consolidation treatment, then called the maintenance treatment. Setelah terapi induksi, mungkin akan dilanjutkan dengan terapi konsolidasi. Yeah, and for
as we mentioned quite a few times already, then with certain types of molecular changes, we could use targeted treatment as well. Ya, ada treatment selanjutnya mungkin bisa digunakan itu adalah treatment targeted therapy. So here are some medications available. For example, BCL2 inhibitor called venetoclax is quite commonly used in this condition now. Oke, ini adalah yang banyak digunakan, penggunaan dari BCL2 inhibitor dengan ada zat di dalam venetoclax. Yeah, and some IDH inhibitors for other types of molecular changes. Anti what? IDH inhibitors. Dan juga yang lain adalah penggunaan dari IDH inhibitor. Yeah, so I mentioned this just when you do have to share the patient with share the care with for the patient with a specialist. When you look at when you see those names, you will get familiar what's going on. Okay. And also, that's the principle usually will be a multi-agent chemotherapy, as we talk about, for example, called 7+3, that would be 2 drugs. For ALL, usually would need 3 or 4 medicines together. Untuk pasien ALL, kemungkinan dari yang terapi-terapi tadi bisa dikombin 2 sampai 3 terapi. Yeah, for ALL, that's also, we talk about a small portion of the ALL patient could have BCL-ABL fusion genes. Then we could use that TKI. Ya, untuk pasien ALL juga mungkin bisa saja digunakan terapi yang BCR ABL1 fusion atau juga yang tirosin kinase ini perawatan And kinase. the immunotherapy is becoming more and more important in treating acute lymphoid leukemia. Penggunaan perawatan immunoterapi ini semakin penting untuk merawat pasien leukemia tadi. You probably have heard about CAR T-cell treatment. CAR-T? Yes, CAR T-cell treatment. And we will talk a little more little after this. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar tentang treatment CAR T-cells dari si profesor dan akan dibicarakan lebih lanjut. And minimal residual disease, or called MRD monitoring, is a very important and relatively new development in the last few years as well. Dan untuk monitoring MRD ini juga lumayan baru ya untuk perkembangan untuk perawatan penyakit ini. If we talk about disease in remission, that by morphology criteria, that blasts will be less than 5%. Kalau kita ngomongin penyakit ini dari segi morfologi, blast yang ditemukan itu kurang dari 5%. And the regular flow cytometry will be able to catch below 1% of leukemia cells. Dan pengecekan flow cytometry yang reguler itu bisa mengecek di bawah dari kadar 1%. And with more modern technology of flow cytometry, and also could be PCR molecular checks, then we could detect less than 10⁻⁴, meaning that one out of 10,000 or even 1 out of 100,000 cells. Ya, dengan pengecekan yang lebih baru lagi, itu yang menggunakan modern molecular check tadi bahkan bisa mengecek lebih detail dari 10 kurang -4 atau dari satu dari 10.000 case. So how to using those molecular tests to guide the treatment and to
detect early recurrence would be, the major research ongoing now. Oke, jadi bagaimana tes molekuler tadi bisa untuk meng-guide treatment dari penyakit ini sekarang juga lagi dalam tahap research yang dilakukan oleh mereka. I want to mention about two of the relatively most recent advanced technology or treatment modalities. Saya ingin menjelaskan yang teknologi terbaru yang sekarang yang lagi dikerjakan. One is called a bispecific antibody, Yang pertama, meaning that bispecific meaning not only not only recognize the B cell, for example, in ALL, most of them will be a B cell type, right? And not only recognize the B cells, but also the other one would be linked to a T cells, what we call the T cell engager. So that way will pull the T cell together and target the those leukemic cells. So that's what we call the bispecific antibody. That's quite commonly used. And one of the drugs called brenetafusp has been approved by US FDA and also has been approved by some other countries as well. Oke, salah satu cara dari yang imunoterapi ini adalah bispecific antibody, di mana dia bukan cuma bisa mendetek B cell, tapi dia juga bisa mendetek T cell tadi di ALL ini. Dan obat yang digunakan itu blinatumomab ini sudah disetujui, di-approve oleh even negara Amerika. Yeah, CAR T cells are called chimeric antigen receptor T cells are very similar, but that's when we use the patient cells, with isolated the patient cells and be cultured and genetically engineered in the lab to almost adding like a GPS thing to those T cells, then we'll infuse those cells back to the patient so that those CAR T cells will have a very specific recognition of the leukemic B cells, and so that will attack those cells. Has been used for B cell type of ALL very effectively and successfully. Dan yang kedua, terapi CAR T-cell ini juga dia bisa seperti GPS ya, untuk menunjukkan T-cell tadi, dan sel ini di-infuse ya, dimasukkan ke dalam sel di dalam badan, dan ini bisa just now you said what targeted the B cells ya, the professor. Okay, all right. So those are just to give you one example, a little cartoon here. So that's chimeric antigen receptor T cells. Yeah. That's a regular T cells, so that's cancer cells. Ini mungkin bisa dilihat dari gambar, akan lebih mudah dimengerti ya dari CAR T-cell tadi ini. This young girl, her name is Amy. When she was 6 years old, she was diagnosed of acute lymphoid leukemia, and she failed to respond to regular chemotherapy. Ami di dalam gambar ini dia didiagnosa ketika umur 6 tahun, dan dia itu gagal menjalani prosedur yang biasa seperti kemoterapi. She then participated a clinical trial that time using CAR T for the treatment. Dan dia ikut berpartisipasi untuk menjalani
terapi yang CAR T-cell ini. And luckily, she had a complete remission, excellent response, and she continued to be cancer-free for the last 12 years. Dan dia untungnya, good news-nya, dia bisa berkurang ya sel-selnya itu, dan sampai sekarang masih bertahan 12 tahun. So last year, in the year of 2024, she was 18 years old, and she, just like other 18 years older, she went to university, and she was accepted by University of Pennsylvania, where she received her CAR-T treatment. Oke. 2024 kemarin dia telah berusia 18 tahun dan dia seperti anak remaja lainnya ya, cancer free, dan dia juga kuliah di University of Pennsylvania dan masih menerima treatment dari CAR T-cell tadi. Okay, so very nice story, huh? So that's the workflow of getting the cells manufacturing part that usually take about 2 to 3 weeks. Ini adalah workflow-nya, chart-nya untuk kita lihat dari ini lebih jelas ya kalau dari card-nya ini yang bisa berlangsung 2 to 3 weeks ya. Yes, yes. And here is an example that's a patient that we treated here in our hospital here. That's a patient with lymphoma, recurred and refractory and relapsed lymphoma. Now we treated with anti-CD19 CAR-T. CD19, as we know, that's a B-cell marker. Ini adalah gambar diagram dari pasien yang terkena limfoma, dan ini mereka menggunakan perawatan yang tadi CAR T-cell tadi. So this was a 40-something-year-old lady. She was initially diagnosed back to December 2020. You can see on PET-CT, she had a very large lymphoma burden, tumor burden in the body. Ini wanita berusia 40 tahun, didiagnosa terkena penyakit limfoma ini di tahun 2020. Mungkin bisa dilihat dari gambarnya di sini. After treatment, the traditional chemo, then she had some response, but never really went to complete remission. She has still had a quite visible lymphoma in the body. Setelah pengobatan kemo tradisional, memang ada pengurangan dari limfomanya, tapi tidak benar-benar hilang ya. And this will be just getting bigger, then after treatment getting a little smaller, but never really get cleared out. Ya, setelah beberapa kali treatment, tetap ya ada kelihatan, jadi tidak benar-benar menghilang. So it takes a village to raise a child. That means CAR-T treatment really needs a whole group, a whole teamwork. Oke, artinya ini membutuhkan sekelompok orang ya untuk mendidik seorang anak. Mungkin untuk pengembangan teknologi ini benar-benar diperlukan kerjasama, teamworknya itu sungguh harus cukup kuat ya. I think I probably missed a slide here, but so this patient after CAR-T treatment, everything was gone, and we could not detect any residual disease. She went first time complete remission after 5 years. Setelah 5 tahun menggunakan treatment dari CAR-T tadi, limfomanya itu menghilang ya. And we're still following this lady. Remission mengecil. So I think I will take the last few minutes to talk about how to work together between the specialists and the general internists. Oke.
Di sini mungkin ada beberapa yang harus dilakukan oleh spesialis dan juga dokter umum. Apa yang mereka harus lakukan untuk mendetek penyakit ini? Yeah, I think we talk about once we have those symptoms that are related to unknown reason of cytopenia with unknown reason anemia, those kind of things, then we need to have a high suspicions for acute leukemia. Keep that in mind. Jadi kalau ditemukan adanya gejala yang tidak diketahui anemia datangnya dari mana dan sitopenia, mungkin harus benar-benar sudah punya suspek tinggi terhadap penyakit akut leukemia. And the presence of blasts in the peripheral blood smear, that would be a very, very strong indicator. Sorry, I cannot Yeah, hear. the presence of a blasts in the peripheral blood smear will be a very, very strong indicator for acute leukemia. Ditemukannya adanya blast di cek lab tadi yang darah tepi itu juga adalah indikator kuat ya bahwa adanya penyakit akut leukemia ini. Yeah. So that would need to have an immediate referral. Jadi harus segera cepat ya untuk dirujuk. Okay. Maybe even phone calls or maybe kind of using green light to have a quick referral rather than wait, something, send a referral in the mail 1 week later, then give a call, another 2 weeks appointment, that kind of things. It's not appropriate in this setting. Ya, jadi harus segera ya, jangan tunggu untuk dirujuk itu, jangan tunggu dalam waktu lama, mungkin harus sesegera mungkin dalam waktu 1 sampai 2 hari. And we talked briefly earlier, before referral, we need to make sure the patient is relatively stable, meaning high fever, vitals need to be stabilized. If there should be any active bleeding that need to be managed, that kind of things. Oke, dan sebelum dirujuk mungkin para dokter harus make sure, meyakinkan bahwa kondisi si pasien itu dalam kondisi stabil, tidak ada demam tinggi ataupun tidak ada pendarahan. And also for the continued care, then usually even when the patient is under active chemo or between the chemotherapy cycles, then the patient also need to work together with the primary physician as well. Ya, jika pasiennya itu sudah berada dalam kondisi kemo atau dalam masa kemo, pasien juga harus bekerja sama dengan dokter yang sedang lagi merawatnya. So I think that's basically what I want to share with you today, as some key takeaways, that the symptoms and signs important to raise a red flag, to have a high suspicion of acute leukemia. That's the cytopenia, recurrent infection, extremely unexplained fatigue, that kind of things. Ya, mungkin ini hal-hal key topik yang saya hari ini sharing, lebih tentang gejala dan tanda-tandanya gimana, infeksi yang terjadi karena atau kekurangan darah, dan juga mungkin dari kecurigaan dokter terhadap simptom tadi. Coordination between the GP and hematologist is very, very important again. Ya, kerjasama koordinasi dari dokter umum dengan dokter spesialis darah tadi sangatlah penting. Yeah, including the management of the symptoms as well as the patient follow-ups. Ya, termasuk juga bagaimana cara memanage dari simptom tadi dan juga di follow up atau monitor.
And that's some resources of information. That's NCCN guidelines is one of the most commonly used guidelines by most of the hematologists and oncologists. Yeah. And also WHO classifications, ELN guidelines, and others. Materi tadi beberapa ini adalah guideline dan sumber-sumber yang diutarakan Profesor kebanyakan diambil dari guideline NCCN dan ELN ini. I think I stop here and I can take some questions if you have. Thank you very much for your attention. Oke, sampai di sini penjelasannya, dan kalau ada yang ingin tanya jawab mungkin bisa langsung bertanya ke Profesor. Terima kasih.